कर तू मुझे नवाजे तेरा करम है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। कांशी टीवी देखने वाले सारे व्यूअर्स ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ ਐਂਡ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਦੋਸਤੋ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਸ਼ੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲਥ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਈਂਡ ਹੈਲਥ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਹੋਏ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੋਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈਲਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ, ਐਂਡ ਛੁਪਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਵੇਅਰਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਛੁਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਐਂਡ ਨਾ ਹੀ ਛੁਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਐਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ ਕੈਂਸਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਮੰਥ ਹੈਗਾ। ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਚੋਂ 1 ਜਣੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਸਾਡੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਜੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫॉर ਕੈਂਸਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੋ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਨਾਉ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਅਲਮੋਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੈਗੇ ਆ ਚੈਰਿਟੀ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਅਲਮੋਨਾ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਆਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਈਨ ਪੋਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ, ਅਤੇ ਗਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਮੋਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ। Almona, thank you so much coming to Kanshi TV and coming from very far. So it was 2.5 hours journey ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਅਲਮੋਨਾ ਆਏ ਹੈ, ਅਲਮੋਨਾ ਚੌਧਰੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। So thank you so much. Hope you had a lovely journey. I did. Thank you very much. It's a privilege to be here. Thank you. Thank you, Almona Choudhury. So मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਨਿਕਨੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੋਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਫੀ ਦੂਰੋਂ ਦੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਆਏ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੈਂਸਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਔਨ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ। ਸੋ tell me a little bit about you, Almona. What do you know about cancer? Why did you start this journey giving awareness in our Asian community? Give us a little bit introduction about yourself for our viewers. God bless you. Well, I was diagnosed with cancer back in 2022 and it came as a shock. I wasn't expecting it. And as a result of the journey that I had, which is on the whole very positive, but there were some aspects that were not so positive, I decided to, from then onwards, once I had my successful treatment, to help others who are impacted by cancer to make sure they have a far better experience than I did. And I think that the hard to reach communities of South Asians, I think is particularly important for me, having my heritage in South Asia, but also because I can relate to many aspects of being a South Asian. And we need to break down barriers. So I'm very privileged to have been invited to share my lived experience with viewers. Thank you, Almona. Almona ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਂਡ ਇੰਨੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਏ ਸੋ ਵੈਨ ਡਿਡ ਯੂ ਜੁਆਇਨ ਐਜ਼ ਅ ਵੋਲੰਟੀਅਰ So what other things do you do with this organization or to help other women in that side? Yes, I was diagnosed in late 2022 and had my treatment, the main surgery in January of 2023, and I went through various therapy, counselling, etc. And in April 2023 I felt very much whole again, but it wasn't until 2024 that I felt fit and ready to support others. So from January 2024, I gave my time and energy to Breast Cancer Now, who I work closely with, and I'm their volunteer, delivering public health talks, as well as a louder voice for them, which enables me to put the patient's lived experience on a platform to be taken into account by clinicians and researchers, as well as Breast Cancer Now support services. And I'm also a member of the steering committee for early breast cancer research with the Oxford University and a patient advocate for various universities across England and for some cancer charities, and as well as being a member of the Patient Carer Advisory Group with the Royal Marsden Hospital. Wow, that's a lot to share. In simple forms, मैं कहूँगी कि Almona ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਹੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪਏ ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਆਸਕ ਯੂ ਐਲਮੋਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਫ ਵਿਦ ਯੂ ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ when you find out about cancer, you got breast cancer, how did you feel? I mean, it's, going back to that time, few years, but that time when you heard or the doctor mentioned, how easy or how hard was it to take that you got breast cancer? I think with anything, if you're not expecting something, then it comes as a shock. And I was divulged my diagnosis by a senior nurse who thought she knew better. But she did it in a very brutal way, so there was no kind of run up to it, and she knew I had come alone to the appointment. So it took me time to process. The immediate thing I did was to text both my mother and my partner to let them know that I have cancer, because I didn't know how else to react. And I waited to let my son know. So I have a 21-year-old son, so he was a couple of years younger then. And I felt that I had to be very careful who I told, so I kept it quite private. And I have, in fact, until I've been kind of involved in sharing my lived experience on programs such as this, I in fact remain quite private with my information. I always have been that way, so I'm not going to change how I am. So yes, it's been a therapeutic journey for me to share my lived experience. And I think if I reveal details that perhaps there'll be viewers out there who can share the experience that I have and realise that it's okay to feel upset or feel quite down and to question your medical team. Absolutely. Do you know, how do you feel since you know when you had a cancer they told you got breast cancer, how different is from the time when you was diagnosed and now? Do you think there is much changes that people have a different way of telling rather than a nurse? Is there a consultant who's telling? Is there a team now available to tell you? Or it's still that kind of thing, many people don't receive good information about what they're going through?
Well, it's a hodgepodge. I've heard that they hear it from their oncologist, they're from the GP, from a nurse, etc., etc. So there's no cohesive team that lets you know. But I think that those who are given this important task of divulging diagnosis, whatever it is, not just cancer, ought to have received specific training, because you're impacting someone's life with that information. I agree with you, because I think, you know, as you know, you've been through, I mean, it's a very much like a dignity thing. When we talk women's dignity is their breast, and you're talking very big thing, saying to women, you got breast cancer, because first thing, I'm going to lose my breast, isn't it? I'm going to lose my breast. And that trauma is there for you just by hearing you got breast cancer, and you're sitting, this nurse is saying there is nobody to support you. It's really, really scary. I can imagine if somebody say to me, oh, Val, you got breast cancer, and there is one information this lady is giving me, you got breast cancer, and there is a leaflet, there is a help, but nobody's there to actually tell you, you got a breast cancer, but this is the support you're gonna get. There is a, you know, there is some people who are going to talk to you about it, and that's the help available. These things going to be happen on your first appointment when you receive the diagnosis you got a breast cancer. Well, she proceeded to say that she had breast cancer herself. So by saying that, she thought it would be okay, the fact that I was diagnosed. And so she asked me, the next question she asked me is, do I have an oncologist? Did I know what an oncologist was back then? An oncologist is someone who's a specialist in breast cancer. And then she left the room and said that she's going to get the card of her oncologist she used. She was going to give me that card. So while she left the room, that's when I sent the messages to my partner and my mother. So yes, very much so. While you say it is disrespectful and undignified to have dealt with me the way she had, and I'm sure other people go through similar experience. So the initial point of the journey of cancer is at the point of diagnosis. But I didn't know what was going to happen when I was told that I needed a mastectomy, which is taking away of her breast. I was absolutely in disbelief that in this day and age we still do things like that. So it was a shock after shock. It's very surprising, like we are in 2025 and people are going through still the problems, or still you know, not being able to get right information and the diagnosis. Well, I think there is lots of, especially in Asian community, I think we don't know much information about it, because until, you know, we have some signs and symptoms, knowing that, you know, we see some different in our breast, or, you know, if we go for, like, you know, blood test or something, you know, they says, oh, have you got a history of, you know, your mom or grandmother having a breast cancer or cancer in your family, then we know, you know, something is not right within me. I'm having this pain, or this, you know, lump around my breast is there. How do you feel? Do you have any signs and symptoms, or, you know, when you was having a breast cancer before you was diagnosed? Yeah, I mean, what I understand now through my lived experience is that every individual's experience is unique. So I didn't have lumpy breasts. There was apparently a lump there, but it wasn't discernible. But what I did have, 3 years before I was diagnosed, I went to my GP surgery with severe hair loss. And I'd get tired by 2 o'clock, 3 o'clock in the afternoon, that I would need an hour's nap in order to be able to live through the day. And also floaters across my eyes. So I went to the GP surgery, in fact, crying with the GP that I can't continue like this, because I have a life to lead, and I have a young child, or younger child, I should say. They took a urine sample, and when they had me back the following week, mentioned that there's blood in my urine. But they put it down to aging. So I was, back in 2019, I think about 54, 55 then, I had to accept that comment. I wasn't happy about it, but I had to accept it. I didn't have to, sorry, but I did accept it. One does put some trust in one's GP. So tail between my legs, I left the GP surgery, and 3 years later I was diagnosed with cancer, and I was informed that the cancer did exist back in 2019 when I was showing signs of a bad illness. But because I have dense breasts, and that's something else that not many of us know,
that predominantly young people have dense breasts. That's when the fibrous tissue is much more than the fatty tissue, which hid the cancer cells. And in this country, in fact, Balbir, it's fascinating that the mammographer will know whether we have dense breasts or not. But it's actually women, it's a very private affair when you have your breast x-ray, and it's always done by a female. She is not compelled to let you know that you have dense breasts, because what you should do when you have a dense breast is go for further investigation. So you want to have an ultrasound. So America, for example, the United States of America have changed their laws recently, last September, to compel the medical fraternity to ensure that a woman is informed they have dense breasts and to urge them to have ultrasound. Countries like France, Austria and Korea, in fact, the government pays for the woman to have ultrasound. So we're lagging behind, so hopefully that will change soon. I think it needed to be changed, because if, as we was talking before as well, the cancer is like 2 in 1 getting diagnosed in their lifetime. So we need to take a big step, because it's not a small number. Half of the population is suffering with a cancer, or in their lifetime they will be having a cancer. So how do you feel? Do you think is still those GPs are doing, now we got waiting list, which is making more terrible for patient with any kind of diagnosis because of the coronavirus period. Then we are coming to the waiting list for NHS. For private services like for breast screening test and all that can help, do you think? Well, I was fortunate enough to have, family health insurance. So I was able to jump on board my family private medical insurance to in fact ensure that I not only had a mastectomy but a reconstruction at the same time, because I couldn't consider having a mastectomy and then having to go back again under the knife on a separate occasion to have the reconstruction. So I went to a fabulous surgeon whom I chose, both the breast surgeon and the plastic surgeon, who did an amazing job. So I had to actually top up my health insurance to cover that. This should be free at the point of service. The NHS should not be hemorrhaged the way they are in terms of finances. The health of the nation is imperative. The education of a nation is imperative. So we really need to invest our monies on the NHS. You have an unhealthy nation, unhealthy women, unhealthy mothers, you have unhealthy younger generation. So it's a lose-lose situation. It is appalling. The NHS cannot cope with what is being kind of put through. So it's a very sorry situation to this day. Because you are able to get the insurance. There is like many Asian people doesn't know about the health insurance as well, which is cover a lot of things like certain things which is come up as a cancer. And sometimes the doctor's waiting list is so long that it takes many, 2.5 years for some operations, and even for the emergency, services, it's quite delay for the NHS. But health insurance is one of the things I think we will need to look at it as well at a time, which is very important. On your case, it helped? It was imperative because how old was I at the time? And my father, in fact, if I can give you a little back history, was diagnosed with prostate cancer 25 years ago. And I remember he called me, in fact, when he was outside not feeling well. So I said to him, just go into a hospital, walk into a hospital, jump into the next bus that you see and go to the nearest hospital, which he did. And we went to see him that evening. And I don't know how it operated, but they said perhaps the following day they diagnosed him with having prostate cancer. And so our immediate thought, my brother and I, was that he needed to be treated. So we asked the consultant when would he be operated upon, and he said about 5-6 days. And so we said, well, we took him to one side and said, if we had you privately, when could you operate on him? And he said, following day. So we had our father transferred immediately to the private ward, and he was operated upon, and he lives to this day. So we understand and appreciate that treatment, early treatment, is very, very important. So it was a no-brainer for me to jump on board my medical
insurance and to remove myself from the NHS list in any event. But not everyone can afford it. It is very expensive, and I had family support. So we shouldn't be compelled to go private. But if anyone has the opportunity of going private, then don't hesitate. It's a very good investment, because it's not just about saving your life, but it's knowing the diagnosis as well, because sometime, at least when you know the diagnosis, you can, certain things you can treat, you can ask people, there is a Google, or you can search for how to help yourself. For instance, mental health, there is some tips you can get it, but the diagnosis is very important before you start anything. Yes, very much so. But how it's divulged is also similarly important. So I'm going to tell a little bit what we have mentioned to each other and share. So Almona ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਕਾਫੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਰਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਰ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ ਫੁੱਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਥਿੰਗਸ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਯੰਗ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਥਿੰਕ ਦੈਟ, ਬਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਰਾਈਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੌਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਲਮੋਨਾ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਆ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕਦਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰਾਈਟ ਅਵੇ ਆਪਣੀ ਮਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਬਟ ਲੱਕੀਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਛੇਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਲਮੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਇਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ NHS ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟਰੇਟ ਕੈਂਸਰ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੀ ਵਾਜ਼ਨਟ ਫੀਲਿੰਗ ਗੁੱਡ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ NHS ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਬਚਾਉਣੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਸਟੇਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਹੋਏ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ NHS ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਜਿੱਥੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂਗੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਅਲਮੋਨਾ ਨੇ, Almona, I want to know, when the nurse told you got breast cancer, how did you feel? What things you wanted to get into? It's lots of information to go through when somebody is telling you got breast cancer. What was the first thing came in your mind when you heard the nurse saying, Almona, you got breast cancer and I had a breast cancer, and we're gonna
signpost you to some specialist. How did you feel? What was going through your mind before you even call your partner, your mom, or your son? So I want to, what was your actually situation on that time? What your mind was going through in that little room while you were sitting there? In that room, I was in total disbelief, and also I think a little anger towards the senior nurse, because I felt that what she'd done was quite inappropriate. So it was disbelief, I think, and I didn't start processing it until I left that room armed with the card that she gave me and walked to the car thinking, right, I'd better study this, what it is, what to do, and take it from there. मैं अल्मोना ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੱਲੇ ਸੀਗੇ, nobody was with her, she was alone ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂ ਨੀਡ ਸਮਬਡੀ, ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਸਮਬਡੀ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਫਰਦਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿੰਗ ਸਮਬਡੀ ਵਿਦ ਯੂ, ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ, ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੋਮ ਬੈਕ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਾਊ ਯੂ ਗੋਇੰ ਬੀ ਟੋਲਰੇਟ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਐਲਮੋਨਾ ਕੱਲੇ ਸੀਗੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫੋਰਵਰਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਰਸ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ GP ਜਾਂ ਨਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਦ ਨੈਕਸਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟੂ ਗਿਵ ਡਾਇਗਨੋਸ, ਬਟ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਡਾਇਗਨੋਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਫॉर ਇਟ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਨਿਗਲੈਕਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਫਸਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਜਾਂ ਨਰਸਿਸ ਲਿਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦਾ ਫਸਟਲੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹੋਏ, ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋਏ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੀਮ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੀਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਦੇ ਸਕੇ, ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਹਿਣਭੂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਮਨਸ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਈਡੈਂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਮਨਸ ਦੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਮਨਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਤੇ ਐਸੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਂਸਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੰਥ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਸੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨੋਰਮਲ। ਲੋਟਸ ਆਫ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਚੈੱਕ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਲਮੋਨਾ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ,
and ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ reaction ਸੀਗਾ. So I'm going to ask you a little bit more about Almona, about how did you deal with your family. I mean, you deal, I think it's very hard because to adjust the information, your mind is, what's going to happen to me, how I'm going to tell my parents, how I'm going to tell my partner, how I'm going to tell my son. And how did you feel? What do you thought going to be happen to you, Almona? Because you know, in our Asian community, when you heard cancer, you're gonna die. That's lots of people think. So, did in your mind ever come up that thing, or you know, you know that it's a treatable, it can be healed. What was your thoughts? Well, I'm a fighter, so I didn't entertain the thought of it being life-ending experience, but I wasn't sure what to expect because I didn't know what stage I was at. I think to this day I don't know what stage I was, but no, I sent the text to both my mother and my partner, so they knew it was about divulging the information to my son. So I did wait, but I strongly recommend through my own personal experience that if you have a few children or even one child, let them know and be open and transparent, because they're going to find out and they're going to wonder why you haven't been open with them, that you don't trust them, that you don't respect their views. And I think the cancer journey needs to be a collective effort with the entire family, and not just your immediate family but extended as well. And it's entirely up to you. Like, I haven't really divulged the information to this day to friends, even though they may know. Just a select very few, because my world has become a very special world, Balbir. And I do want to point out that 59,000 women are diagnosed with cancer, breast cancer each year, and 400 59. men, correct, and 400 men. So men can get breast cancer, although in very, very kind of small numbers. But the majority of women not only survive, but they survive well. So it's not doom and gloom, not at all. Breast Cancer Now, for example, the organisation that I volunteer with, they pledged that by 2050, so 25 years from now, we shall all survive breast cancer, and not only survive it, but survive well. So we need to embrace cancer as something that doesn't kill. It just impacts our lives in different ways. So मैं Almona ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਊ ਦੇ ਟੇਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ. ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੈਲਪ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਟਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. So how old was your son when you told him that you have breast cancer? Oh, right. So 2022, 3 years ago, so he's 21 now, so you can do the math. So he wasn't a young boy, but I think children are children, whatever the age they are, they see their mother affected by a disease, and it's going to impact them in a similar way. Young children, of course, can't process information that more adult children can. So one needs to use age-appropriate language, and also the setting is very important. So Breast Cancer Now have on their website an amazing kind of information on their pages, and they deal with each age bracket in detail. So with very young, under 7 years, you have to be quite delicate with the language that you use. You need to very much reassure them that there'll always be there somebody for them, and don't use the term cancer necessarily, and don't use any kind of surgery aspect either, because they won't understand that. So Breast Cancer Now website is a minefield of information, and older children are very savvy. We have social media. They know far more than we do. So just be very open and respect and have open conversations. So allow them to ask questions, and certainly don't tell them just before they go to bed. Okay, yeah. Certain things Almona ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਆਇਟ ਯੰਗ ਸੀਗਾ, ਟੀਨੇਜਰ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ.
ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਅਗਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਲਮੋਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਜ ਐਪਰੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਰਿਸਰਚ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਏਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਵੈਰੀ ਯੰਗ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਐਂਡ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਏਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਏਜ 10 ਸਾਲ ਹੈ, 12 ਸਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਓਵਰ 21 ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੈਰੀ ਯੰਗ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ। Almona, another question is that, how did people around you behave when they know you had a cancer? How was your mom around you or your partner, your son firstly? Because, reason why I'm asking, either they are really kind or you see them worried. And you have your son, is there any changes he had from a school life to coming home with you, helping you more, or concern about sometimes they can neglect as well, they don't want to talk about it. How was your family reaction around you and how did you cope with that? Because I think it's a very big thing. There is a lot of, as a mother, thing going on with your son relationship, then you got your mother and you got your partner, and all these relationship is around you. They have thoughts about themselves, about you, and you having about them. So how did you manage in your family what they thought about? How do you see their behavior around you? Well, interestingly, I was estranged from my mother before my diagnosis for about 8 years. Yeah. But I reconnected with her for another reason other than my cancer diagnosis, and then my cancer diagnosis came soon after. But she jumped into action. She was fully supportive. I live in West Berkshire, just outside Newbury, but I had all my treatment in London. And I stayed with my mother when I was recuperating for 1.5 months after my mastectomy and reconstruction. And then I in fact also had nipple reconstruction and stayed with my mother for a month. And my mother treated me like her little daughter again. So I was in a very good place. I had all the amazing foodstuffs, and she would just make sure that she popped in to, that I was okay and healthy. And she was reluctant to let me go when I did have to go back home. And my partner was extremely supportive as well. I'm very fortunate to have an amazing team around me. But with my son, there came a distance because he couldn't, I don't think he could face the prospect in his mind that he may possibly lose his mother because he's an only child. So that was difficult. But he's since then he's come round and he's an amazing young fellow. So I am very fortunate. There are cases out there where they don't have this level of support. And so cancer charities like Breast Cancer Now are there for them in many, many ways. They provide such support services, Balbir. It's astonishing. ਅਲਮੋਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਲਮੋਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਮਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੀਗਾ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਖਾਣ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਸੇਮ ਵਿਦ ਅ ਪਾਰਟਨਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਮਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਸਟੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਿਹੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। Is there anything, Almona, you like to mention in that, people who find out they are in extended family? What kind of support, a survivor, a warrior from a cancer needed while they are going through their journey? So, our viewers can actually help who are going through a breast cancer.
I think the most important thing is not to patronize that relative who's the cancer survivor, and to treat the disease like any other disease. To be patient, not to ask too many questions, and ask what help they need, rather than assuming that they need what they need. And to be patient, I think the most important quality of all, because we're, as cancer survivor, are going through a very difficult journey, and we may not, perhaps I haven't processed what's going through my head. I'm maybe still processing. So we need patience. So extended family members, just be kind and patient. I think that's the message I want to give. So when we talk about breast cancer, examining our breast is very important. Could you tell us, guide a line, how do we examine our breast for, because as we mentioned, breast cancer is not just a woman has it, but man has it as well. So if we can give a guideline, how do we check our breast, a little bit about that? Sure. So not many people know this, even though it's on TV adverts, we're asked to look out for a lump. Well, in fact, there's many signs and symptoms of breast cancer, and I'm sure we'll be going through that. But in terms of self-checking, you just use your hands to feel round your breasts, underneath it, up to your collarbone. So up to here, the collarbone, is it? From yes, here? Correct, up to your collarbone, and then round under your armpits. Armpits. Yes, so that this is the breast area that you need to check. That's because all of this area contains breast tissue. And that applies to men as well. So men do have some breast tissue. And what to look out for, when you first do it, you'll get to know your kind of area here. And one should really check once a month. But whenever you find time or whenever you remember, just check. And if you feel anything that's different, and you're also, in fact, supposed to look, which is not something that I think for our culture we're used to doing, but you have to understand it. You would look at your legs, for example, so you need to think of those as just your appendages. Look, and if you see anything different, change of colour of the skin, the texture, your nipples being inverted, rather than being pointed outwards. And there are women who have inverted nipples, which is perfectly normal. And if there's discharge from the nipple, or you're feeling not well, go to your GP, or if you feel not confident about what you're supposed to be seeing or feeling, go to your GP. That's default kind of ensuring that you're covering all bases. And perhaps when you go to see your GP for something else, ask them to check your breasts. Of course, you'd want to elect for a female GP, in the case of the man, a male GP. But I wouldn't take any chances, and the GP practice is there to make sure that you're healthy in every way. So Almona ਕੋਲੋਂ मैं ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਾਲਰ ਬੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਡਰ ਆਰਮਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਵੂਮਨ। ਕੋਈ ਲੰਪ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਿਲਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਂਡ ਇਨਸਾਈਡਲੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਿਪਲਸ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵੈਲ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪ ਆਪਣੇ GP ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ GP ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ GP ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਆਈ ਨੋ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ NHS ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਓਵਰ 50, ਬਟ ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਨੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਲਮੋਨਾ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਲਮੋਨਾ, if you can tell us a little bit more about sign and symptoms. I remember you were saying your hair were falling, that was the first sign you noticed, then you had the urine test as well. So tell me more about the sign and symptoms you dealt with. Yes, as I mentioned before, all patients, whatever disease they're suffering from, all our journeys are quite unique. So the signs and symptoms will be unique as well. In my case, it was falling hair, quite a bit of hair loss. It was being absolutely exhausted by 2 o'clock, 3 o'clock in the afternoon. So tiredness. Absolutely. That I had to get a nap for an hour to be able to exhausted continue. basically. Yeah. And floaters across my eyes, which is a very strong indication of ill health. And then the blood in the urine. So those were my symptoms. Other people will have different symptoms. Symptoms that may not be outwardly obvious. If you're feeling unwell at all, even emotionally, I would go to the GP. And if you're not happy with what the GP's response is, because mine was down to aging apparently, and then the cancer was diagnosed 3 years later. But those 3 years could have meant the difference of me not having needing a mastectomy, but one doesn't know. 3 years is a very long time to get diagnosed for a cancer. I mean, you are lucky that you had the insurance, I will say, and you are with us. The other thing is that sometimes we think falling hair is a normal. It's age. If you came to me, oh, my hair is falling down, I will say, maybe there is, you need to change your shampoo, or sometime, so we get this kind of information we check on Google nowadays, and you will say, oh, you need to change your, shampoo, you may be using the, which is not suitable for you. Isn't it? Well, I mean, we have hair loss naturally as we age, but you'll know the hair loss that you're experiencing. So let me just explain that to our viewers. So Almona ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਈਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਰਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੱਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥਕਾਵਟ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਫਟਰਨੂਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਪ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੀਬਿਲਡ ਹੋ ਸਕਾਂ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਸੀ। ਐਜ਼ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਟੋਕ ਸ਼ੋ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸ਼ੋ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਸੇਮ ਜਿਹੜੇ ਅਲਮੋਨਾ ਨੂੰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ NHS ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਨ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਰਟਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ GP ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। Now we're going to come any other information you want to share with our viewers? Yes, I would like to advocate that one relies on cancer charities for support, even though one wouldn't naturally go out of the family domain to do so, because there are things we don't necessarily want to share with our family. And there are things that they won't fully appreciate what we're going through. So cancer charities, including Breast Cancer Now, the leading breast cancer research charity in Europe, in fact, give a ream of services like moving forward. So when you've gone through treatment, how do you go on from having entered a world that you never thought you would enter? How do you go forward with your new identity? There's also support for those who sadly are given a secondary diagnosis. And support for friends and family, in fact, and for younger people as well. And those who are aged 40 and under are categorised as the younger people. So that we need to rely on them. They're there for us. We shouldn't feel hesitant or guilty, perhaps, because we're relying on somebody or an institution. And the fact that 1 in 2 of us will be diagnosed with breast cancer
in our lifetime really means that we need to make cancer part of our everyday language, that we break the barriers, we do away with the myths and misconceptions and the stigma attached to cancer and treat it like any other disease, that we have it and it needs to be treated and we get the support of family and we move on. Move on is the thing I want to talk. We got very less time, though we got only 2 minutes left now. But I want to know, what did you do to help you recover, or which things help you to recover from a cancer with your journey that you did regular? Oh, bless you. I relied on all the cancer charities, Penny Brown in Bristol, that they have retreats there. I relied on Life After Cancer, who have online courses that I went on. I relied on Maggie's Cancer Support. They do amazing courses run by psychologists, and also the Mulberry Centre that offered counselling. So I relied on them for their expert support service that has absolutely helped me heal and be in this place that I'm now able to give back. So what did you change did you change your diet? What did you do? Tell me 3 things that you changed in your lifestyle. Yes, quickly. Absolutely. So diet, cooking from scratch mainly now, absolutely, and regular exercise. I, in fact, prepare for expeditions to raise money for cancer charities. And thirdly, self-care and self-love. All women, we must focus on that. Any message for our viewers, last of all? Yes, be proud of your breasts. It's not just for feeding babies, and it's not just something to sexualize. It's part of our anatomy and we need to take care of it. And as I say, cancer is not a dirty word and it's not a dangerous word. It's just a disease like any other. Thank you so much, Almona, for coming to Kanshi TV. ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹਾਲ ਟਾਕ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. As a Cancer Awareness Week, we given you information on breast cancer today, and I will say कि एक woman ਦੀ dignity नहीं, एक man ਦੀ dignity भी हैगी है. Cancer awareness जिन्हें ਅਸੀਂ अपने आले दुआले भेजांगे उन्ना ही साडा ही नहीं दूसरियां दा भी फायदा होएगा ते असी ये फोबिया जिहड़ा सानू कैंसर दा इहदे तो असी राहत पा सकांगे जिदा कि अल्मोना ने दस्सिया कि 25 ईयर दे विच जिहड़ा भी डायग्नोस होएगा कैंसर दा इहदे तो असी राहत पा सकते हैं जेकर असी अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं तां. सो दोस्तों इहदे नाल ही हेल्थ टॉक शो साडा इत्थे समाप्त हुंदा है. मिलांगे नैक्सट वीक किसी होर गेस्ट दे नाल. तब तक के लिए मैनूं तो इजाजत.